ake ngibingelele ngelihle igama lomfelowethu onguJesu Kristu waseNazaretha. Judges 4 verse 4 and 5. Deborah was a prophetess, a wife of Lapidot. She was judge over Israel at that time. She held court under Deborah's palm between Ramah and Bethel in the hills of Ephraim. The people of Israel went to her in matters of justice. uDeborah ke unendawo yakhe, unkosikazi onemfihlakalo, unkosikazi okhethe kahle, unendawo la hlanganela khona, unendawo la jajela khona, engathi udraw amandla kungaphansi kwesihlahla sepalm tree. uDeborah uyayazi lento, ithemba lakhe likuJehova, unjengomuthi otshaliwe ngasemanzini ozanabisela impande zawo ngasemfuleni, ongesabi lapho kufika ukushisa, amaqabunga awo abeluhlaza, angabi naluvalo. Ngonyaka wesigagadu akabi novalo lonkosikazi, ngonyaka wesomiso akabi novalo, ngonyaka wokuhlaselwa akabi novalo. Kuthiwa bangaphansi kwencindezelo, kuthiwa bangaphansi kokucindezelo okunzima, an iron fist yayiphezu kwabo. Kodwa le nkosikazi kuthiwa ayinavalo ngoba unendawo yakhe, unendawo yakhe uyamethemba uNkulunkulu. Ngathi ufunda uPsalms 125 verse 1 othi abamethembayo uJehova bafana nentaba seSiyoni enganakuzanyazanyiswa, kepha imile kuze kube phakathi. Wayehlala ekusithekeni kophezu konke, kusangathi wayefunda uPsalm 91 enemfihlakalo, ehlala emfihlakalweni engathi uzwe uPaul ku1 Corinthians 15 uverse 58 uthi ke, ngakho ke bazalwane bami abathandekayo, yibani ngabagxilile abangaxegiyo, abavame njalo emsebenzini wenkosi. Nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize enkosini. Nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize enkosini. Bawufunda iBhayibheli kuthi wale nkosikazi ijaja ibusa ngalesikhathi esinzima, ngesikhathi lawo yonke into ingekho easy. Ubusa under ingcindezelo. Kodwa uyamethemba uNkulunkulu, unkosikazi omethembayo. Ake sizwe ke ngepalm tree ukuthi ipalm tree kungani ayethemba kangaka. Kuthiwa ke ipalm tree, it's a very strong tree. A large number of short roots spread across the upper level of the soil. Yiko lokho kuyenza ukuthi ibe strong, izinze, kuthi noma kufika imimoya ihlala imile. Kuthiwa ke it has a long lifespan. Iyaphila ke lehlahla, siphila kuthiwa siyadraga siphile up to 100 years. It is strengthened by storms. Engathi uDeborah kulesi sikhathi la ehlangana neyinkinga khona, la ebusa ngaphansi kwengcindezelo, she is strengthened by storms. When wind blows hard, the roots strengthens and grows stronger. Mangabashaywa imimoya kufike kunkosikazi, kathi izogcina la okuyothi noma shaywa imimoya, abe the more imshaya, the more the strong. Nange afana nomhlanga kuthi mazimshaya iphepho alale kube ngathi angeke savuka, kufika ikhukhula simshaya lale
kube ngathi angeke savuka kepha masivuma sidlule inhlupheko umhlanga ume uqonde unonkosikazi ukule palm tree kuthiwa the more ishaywa ama-stones the more iba strong waye strong lo nkosikazi waye strong njengale sihlahla siyamangala ukuthi kungane strong kangaka yingoko ungaphansi kwe-palm tree ujatsha lapha ngaphansi azathi uDavid kwasengifihle ngaphansi kwamaphiko akho zizayidlula inhlupheko. Let me tell you mntakababa lezo nhlupheko zine-expiry date lezo nhlupheko zizodlula mntakababa zizodlula bebhekile abantu zizodlula nabakuhleka babhekile uNkulunkulu uyaprepara athi uDavid udeka itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami ngidle zibuka ngidle abantu bebhekile ngidla nabangihleka nababengihleka bebhekile ngidle bonke bebhekile ngidle nababesifungile ukuthi ngeke ngiphumelele ngidle bebhekile inkosikazi ingaphansi kwe-palm tree awungalenzi iphutha sifihle ngaphansi kwegazi kazathi umhlabelelo sifihle ngaphansi kwegazi lemvana igazi likaJesu lisenamandla namanje igazi likaJesu lisabafihla igazi likaJesu lisalondoloza bayoguga abantu bagugele violence center wena usale urestore ubusa bakho iBhayibheli lithi ubuyisa ubusa bakho njengokhozi lithi uqalisa konke okubi kuwe lithi ukuba ngeke kwehlele nesifo ngeke sisondele ethendeni lakho engathi uDibora wayefunde uPsalm 91 verse 10 athi ukubi ngeke kungehlele nesifo ngeke sisondele ethendeni lami ungani singeke sisondele ethendeni lami na ngoba usihlile ngaphansi kwe-palm tree ilanga limtholi lasebusika igata zimba zimtholi ziyafika imvula hayi ungaphansi ufihlile azimtholi izimo zishaya i-palm tree zifika zishaya esihlahleni zijike zicabanga ukuthi zishaya yena kanti akatholakala mntakababa kudingeka amakhosikazi kudingeka aborispa balesikhathi urispa ngekhathi zenhlupheko zafika iy'khathi zenhlupheko uyazi thina sintu siyaye sigqokisane inzilo sigqokisane iy'nkinga zethu sizembathe abantu babone wonke umuntu la uhamba khona uzwe bathi haHashem kodwa not le nkosikazi ishonelwe le nkosikazi enza umhlolo ethatha indwangu yamasaka okakumele igqoke ibonise ukuthi izilile ibonise ukuthi isebuhlungeni uyayithatha indlala edwaleni makaqeda ukuyindlala edwaleni uhlala phezu kwayo engathi ushumayeza isimo sakhe ukuthi isimo sami ngihleli phezu kwakho simo sami ngihleli phezu kwakho simo sami the more ungishisa the more ungiphakamisa the more ungishisa the more ungi-elevator to the next level urispa uhleli phezu kwayo uhleli phezu kwenkinga yakhe wabona ukuthi no kudingeka indawo engeke inyakaze enkebe yasifisinyeka kudingeka idwala la ngiyobeka khona inkinga yami bese ngihlala phezu kwayo kudingeka idwala akudingeka isihlabathi ngoba isihlabathi imvula mazifika ziyokhukhula kepha isidwala bawuhlele edwaleni mntakababa nakhona akukho lula urispa uyahlala ubeka inkinga yakhe inzilo yakhe uzilela abafana bakhe ababulewe behengiwe kepha urispa wathi no
ngiyala ngemizimba yabantwana bami, ngiyala ngabo, ngiyala ngabantwana bami. URispa wakuthiwa wabeka impilo yakhe engcupheni ngenxa yey'dumbu zabantwana bakhe, wabeka impilo yakhe ebunzimeni ngenxa yey'dumbu zabantwana bakhe. Uthiwa wahlala edwaleni, wahlala emini, lafika ilanga lalemshisa lapha edwaleni, lashisa idwala. Mangabe ilanga lishisa, liyashisa akuhlaleki, kepha inkosikazi ene-purpose yahlala edwaleni, yahlala iy'nkinga zithi suka, yahlala ukushisa ukuthi suka, yahlala iy'ntombi zempilo zithi suka. Wayesukuma kuphela ngalesikhathi egathi iy'dumbu zabantwana bakhe, wayesukuma kuphela makaphebeza iy'nyoni zezulu, aqashe iy'nyoni zezulu ukuthi zingadli iy'dumbu zabantwana bakhe. Siyambona ebusuku ephutha impilo yakhe at risk, hayi egathi iy'dumbu zabantwana bakhe. Ama-scavengers wobusuku wayethi mawafika aphebeze athi zona iy'dumbu zabantwana bami angeke zizithole, ngibeke impilo yami engcupheni, kungamane kufe mina, ngamane ngithole mina. Kodwa iy'dumbu zabantwana bami, inkosikazi iyaziprotecta, ihleli idwala abazalwane. Ebusika liyabanda idwala, kufika ubusuku liyabanda, kuba ney'khathi angazi noma kwakusebusika, ngoba idwala liyabanda ebusika, liyabanda. Kodwa uRispa yahlala inkosikazi. Usuku manje makaphebeza iy'nyoni, ephebeza ama-scavengers ukuthi angadli idumbu zabantwana babo. Kudingeka amankosikazi ayohlala emadolweni, ayoba nendawo yawo, ayoba sekusitekani kophezu konke, ayoba ne-palm tree yawo njengoDibhora, ahlale ngaphansi kwe-palm tree yabo, aphebeza ama-scavengers angama-drugs ukuthi angaqeda angadli abantwana babo, aphebeza ama-scavengers awumjola ukuthi angadli abantwana babo, aphebeza ama-scavengers abhubhisayo angadli abantwana babo, aphebeza ama-scavengers. Namhlanje ama-scavengers amanye awabonakali, amanye eza in a form of human trafficking, aphebeza ama-scavengers angama-human trafficking ukuthi angatshontsha amantombazana wabo. Kudingeka amankosikazi ayohlala ngaphansi kwe-palm tree, ayohlala edwaleni, aphebeza ama-scavengers. Nkosi yami, angama-rapist ukuthi angarape abantwana babo. Mntaka baba, fanele uphebeze, ube unkosikazi oyophebeza, uphebeze ukuthi ama-scavengers avela in the forms of girlfriends, in the forms of side chicks, angatshontshi umshado wakho. Mntaka baba, kudingeka amankosikazi ayohlala ayifihle njengale nkosikazi ifihla ngaphansi kwe-palm tree. Kuthiwa le hlahla it is strengthened by storms. When wind blows, heart roots strengthens and grow stronger. Engathi wayefunde u1 Corinthians chapter 15 verse 58 athi umfundisi Paul, be rooted. Ngakho-ke bazalwane, nibana abagxilile, abangagxekiyo. The older the palm tree, the sweeter the fruit. Mntaka baba, uhleli ngaphansi kwalesihlahla, ngoba lesihlahla sifana newayini. The older the palm tree, the sweeter the fruit. Lesihlahla, the more sikhukha, asi-expire,
asithi masiguga si-expire, asithi masiguga sidelalwe, kepha masiguga sihlonishwa kakhulu ngoba the more siguga, the more ama-fruits aba sweet. Kuhleli inkosikazi uDibora angathi wayezwile le mfihlakalo ukuthi hayi mangihleli ngaphansi kwalesihlahla nami ngizokwazi ukuthi ngitshontshele kulama characteristics walesihlahla ngifake ku character yami. Engathi wayebonile ukuthi hey, the more abantu ahlele ensindisweni, the more ahlele ekukholweni, the more aqala ukudelela ekukholweni, the more aqala ukusebenza okunganaki, the more aqala ukuba budedengu. Kepha le nkosikazi ihleli ngaphansi kwalesihlahla kuthiwa the more siguga, the more ama-fruits abe sweet. Akabe sweet newakho nkosikazi. Ungagcini ngokusitshela nje ukuthi mina kudala ngasindiswa, mina ngasindiswa ngegadi zabobhengu. Yesu sindisiwe ngegadi zabobhengu. Ziphi ithelo? Yekela ukusitshela ukuthi abomfundisi uGumbi babehamba nathi. Yes, babasindiswe emehlweni wakho. Kepha ziphi ithelo kuwe? Yekela ukusitshela ukuthi wena abafundisi abakhulu omavundla basindiswa kushumayela wena. Yebo basindiswa, kepha kuwe ziphi ithelo? Siyazibona kubo ziphi ithelo. Mntaka baba, namhlanje amagolwa awafuni ngisho abantwana bawo bakhulumeka nabo. Esinye isikhathi abantwana bethu badelela njengoba babona ithelo. Ziphi ithelo? Ithelo masibonakale, masibonakale mntaka baba. Wakhuluma impela ngithe izolo engathi manje besingathula izenzo zethu zishumayela. The older it becomes, the sweeter it becomes. Nkulunkulu kuthiwa ke all people they develop wisdom and resilience to help those facing similar adversities. Mntaka baba, abantu kodwa mabeza ubufakazi bakho, beza ukuthi wena wadlula kanjani eyimeni, beza ukuthi wena wasolva kanjani inkinga zakho. Bakheke abanye bebathi baphositha wena, abanye besabathi bayagive up, bathi no kuyahambeka. Mangabe lo yankosikazi washonela umyeni, umfelokazi kepha walibamba ikhaya, walibamba kuze kube namhlanje. Wakwazi ukuthi afundise iy'ngane zakhe, wathemba uNkulunkulu. Hayi nami ngingakwenza, nami ngizophumelela. Bazwe ngawe nkosikazi ohleli ngaphansi ekusithekeni kophezu konke, ohleli ngaphansi kwe-palm tree. Athi makakubheka, athi mangabe lo nkosikazi walahla umyeni wakhe, nawe ngumyeni siyambona uhlele ey'ntabeni. Mangabe walahla umyeni wakhe, kepha wakwazi ukuthi abe isikhukukazi, wafukumela amaqhwane wakhe, wahlala wangayofuna omunye umyeni, wahlala wayifihla kuJehova, wahlala emadolweni, wahlala wakhulisa iy'ngane zakhe, wasebenza wondla iy'ngane zakhe, wasebenza wafundisa abantwana bakhe. Nami ngingakwenza. Kukhona abantu abasafuna ukugive up, kepha kufanele bathi mababheka wena Dibora wangalezi ikhathi, wena arising Dibora, bathi mabakubheka bathi no, I can't give in just yet. It's not over until God says it's over. It's not over until God says so. I don't believe He brought me this far to leave me. Mntaka baba, iba isibonelo sihle, iba uDibora walezi ikhathi, iba isibonelo sihle. Arise and shine, for the Spirit of the Lord is upon you. As we age, we must avoid
bitterness and resentment. As we age, we must avoid bitterness. Avoid into zakubabela. Yes, wakushiya lo myeni. But avoid bitterness. Avoid ukumzonda. Mntaka baba ithi ngikutshele uzobuya. Ithi ngikutshele mntaka baba uzobuya. Yabona nje sengikhulumile. Usendleleni uyabuya. Kungaba kuhle nje ukuthi udile nale bitterness yakho. Kungaba kuhle ukuthi uzilungise manje. Kungaba kuhle ukuthi umthathelele ngempela. Mntaka baba qaphela. Uyamangala uyojikela ilenzalo yakho. Uyojikela abantwana bakho bakhulise kanzima. Ayabese bakutshela ukuthi ubaba mama. Asikwazi ukuthi ubaba singamlahlela ngaphandle. Ubaba lo mama. Asikwazi ukuthi ubaba singamxosha ekhaya. Ikhaya lakhe naye. Ubaba ubuyile. Baba thi mama thina simxolele. Kuyobe ngathi abantwana bayakudelela. Bengithi mina mntaka baba, the older you become, be sweet. Have sweet fruit. Hey, bitterness ayiphele mntaka baba. Mthethelele. Lungisa le nhliziyo yakho. Lungisa le yabona le nhliziyo yakho njengoba isagobekile. Njengoba uthi no. Ngumfuna buye. Ithi ngikutshele. Akhona abasaba ukukutshela. Ngizokutshela free of charge. Ngingakhokhisi awukamthetheleli. Kahle ubhitha wena. Yes, noma uthi uyakholwa. Mara ubhitha wena. Awukamthetheleli lo myeni. Mthethelele. Ngoba ithi ngikutshela uyoswabiswa yingane zakho. Ziyom-embrace. Ziyomamukela. Ziyomamukela ngey'ngalo ezifudumele. Ziyomamukela. Sithi baba buye ekhaya. Mahlupheki sikhona. As we age, we must avoid bitterness. Avoid bitterness. You know, in that bitterness, yamba intambo. Yamba intambo, yamgosta. Yamgosta bitterness. UmkaJobe. Ngiyacabanga makabheka umyeni wakhe. Wayebhitha maybe na for uNkulunkulu. Kahle ngathi wayethukuthelela yena uNkulunkulu. Wayafaka uNkulunkulu. Wayazi kahle ukuthi umyeni wakhe umkhonza kangakanani uNkulunkulu. Umthanda kangakanani uNkulunkulu. Kepha athi uthuka uNkulunkulu ufe. Mntaka baba. Mntaka baba bayisibonela esihle. Abantwana bakho bakubhekile. Bakubhekile mawushumayela. Bakubhekile mawusho ngomlomo wakho. Ukuthi yabona mina. Mina uNkulunkulu ngiyamazi. uJesu wangithethelele izona. Kepha bona badlule. Bahlangane nevesi elithi mani ngathetheleli. Loyisho sozulweni. Angeke angithethelele naye. Iphambeko zenu. Mani ngathetheleli. Angeke nani nithethelelwe. Bakumangalele ukuthi ushumayela kangaka. Uhluleka ukuxolela umyeni wakho. Uhluleka ukuxolela your better half. uNkulunkulu makanihlanganisa wathi seninyamanye, senimunye. Amanye amagama uhluleka ukuzixolela wena. Hayibo. Nkosikazi. Ayiqaphele lento. Iqaphele mntaka baba. Iqaphele uyafundisa la. Uthi omunye unkosikazi efakaza. Uthi ngangaboni. Uthi abantwana bami bangibhekile. Uthi namhlanje kubuhlungu. Kuzo lenkonzo bengishumayela ngazo. Sango 3:00. Athi bazalane ngithandazeni. Mina ngangine engembi. Kwakuthi mangithukuthelela umyeni wami. Njengoba nguthisha, mangithukuthelela umyeni wami. Bengibuya esikolweni. Mangibuya esikolweni bengibheka ngidle. Ngenze konke. Ngilungise konke engifuna ukukulungisa. Bese ngiyenza sure ukuthi ngo-5 umyeni wami makafika sengingena ekamereni. Akhiya. Ngithi athi uyonokha umyeni wami. Akokota ancenge emnyango. Ancenge ngingamvuleli.
azazibone ukuthi ulalaphi ahamba yolala ekamereni lengane noma ahamba yolala ekamereni lama-guest uthi ngangenza sure ukuthi ngiyayenza le nkonzo ngangiyenzisisa inkonzo yentukuthelo ngangiyenzisisa inkonzo ye-bitterness akazange asho ukuthi wayeyithathephi kepha bengithi mntakababa qaphela ukuthi okwenzayo kuyasulela enganeni okwenzayo kuyaphumela enganeni okwenzayo uyatshala ngoba nesikhathi la kumele uvune khona uthi kwakuphela inyanga sometimes ngimkhiyela nje ngaphandle sekazi naye makafika nje athola isivalo sikhiwe uyazi ukuthi ayike kushubile kule khaya so uyobheka ukuthi it's either 3 months or 6 months engimkhiyela la ngaphandle bese mzukwane mina ngizwa ukuthi sengiright bese sengiyavuna uthi iskepsele siyobuya ke bese siyabuya sizolala futhi ekamereni sisaba nokungithinta sisaba nokungibheka mntakababa wayiphila lo baba lento wayiphila until akhathala ngelinanga unkosikazi uthi ngathi ngiyakhiya uthi hayi indoda yathatha imthwalo yayo yaphuma yaya emsebenzini ayiphindanga yabuya uthi namhlanje ngiveza abazalwane lento ngoba sengibona indodakazi yami uthi bakhula abantwana bami uthi ngahlala ngathi anginandi abanaye akahambe ngakhulisa abantwana bami bashada uthi firstborn yami yashada uthi seyishadile ngimangele yenza leyo nto umyeni wakhe makamcasulile noma enza into angayithandi uvela khiya umnyaka uthi ngiyasaba amakhosikazi ukuthi ngichithe umshado wabantwana bami ngachitha umshado wami manje sengisekuvethe yokuchitha umshado wabantwana bami ngachitha umshado wami manje lese kuyi-generational curse ngachitha umshado wami naku sengizoshiya ilegacy yokuchitha akababa zikhona ezinye izinto obungazi-avoida zikhona ezinye izinto ongenza sure ukuthi ziyakhatheka zigcina la kuwe kepha zizogcina zidlulela abantwaneni ngenxa yobukhelesi bakho as Deborahs arise iba uDeborah ohlakaniphile hlala ngaphansi kwe-palm tree take all these characters ngiveza all these characters ukuze uzibheke wena zibe isibuko kuwe ubone ukuthi ushodaphi aziyisibuko kuwe kuphela believe you me nakimi ziyisibuko nami ngizibhekile ukuthi nami ngilungisa la nami ngiyapruna la uNkulunkulu uthi ngiyabakhuza engibathandayo uthi ngiyabashaya engibathandayo mntakababa nawe umntanakho mawumshaya ingoba kunobulo oboshele enhliziyweni yomntwana mawumshaya umbulali ususa lobubula mntakababa as we age we must avoid bitterness and resentment. Palm trees are distinguished by their large compound evergreen leaves. Nkulunkulu ahlale green awafani nawe awasiyi weather njengawe. Sometimes you green, sometimes you brown, sometimes you red. Asikwazi fanele bazokhuluma nawe sikubheke ukuthi ufana nerobot asazi uyoshintshanini. Sometimes sithi sajabulile sowuthukthele mntakababa. Sometimes sithi hey sisakujabulele kanti iweather seyishintshile sowuguqubele ufana neweather. Umuntu omubi ufana noNabal. Uthi uAbigail uNabal mubi njengegama lakhe unguNabal kepha kasinde ngenxa yami. Mawunkosikazi omuhle, mawunkosikazi ohlele ebukhoneni kaNkulunkulu, mawunkosikazi onendawo yakhe yokusithela, ohleze unyamalala, ohleze usithela. Mawulowo nkosikazi ithi ukutshela mntakababa akuyosinda wena kuphela, kuyosinda wena, kusinde nenzalo yakho, kusinde nomyeni wakho, kusinde nama-finances wakho,
Mawunkosikazi oyathi mawusibona isimo uthi hayi nanye emfihlakalweni sometimes uye ngomnikelo emfihlakalweni bese kusinda bonke abantu ngenxa yakho ube uAbigail walezi ikhathi ube uAbigail angumkhohli uAbigail ngamfunde enkonzweni yaka 3 ube uAbigail wale ikhathi ube uAbigail basindi abenzalo yakho ngenxa yakho uthi sohambile ube unkosikazi ongachithi ngishini izolo ngathi ube unkosikazi owongayo ube unkosikazi obuthezelayo ube unkosikazi one-wisdom uthi sohambile abantwana bakho babe bavuna izukulu ngezukulu zokulwane zibe zivuna sithi mazivuna sithi mababuza ukuthi kungani kini niphumelela kangaka bathi asazi kepha sizwa kuthiwa ugogo wethu esingamazi uye watshala kahle uye watsha manje thina sisavuna namhlanje ithi ngikutshela mntakababa ukupha kunenzuzo ukupha kunenkokelo uNkulunkulu akakolodi umuntu iBhayibheli lithi mawuphompofu utshele kuJehova ukupha kunesibusiso wayengeke uNkulunkulu eJamesini zakhe athi ubusisi womuntu sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo ithi ngokutshela mntakababa keep on plowing uqhubeka utshale mntakababa akwazi kupho kuyomila qhubeka utshale namhlanje siyavuna thina abantwana bakaDlamini sivuna la singatshalanga khona wayepha umamami yayipha le yankosikazi wayepha sometimes wayethi makafika ekhaya afike sekahamba ne-Indian eliphukele imoto ku-N3 elizohlala la ekhaya ngalezo khathi ama-cellphone wayengekho le Indian kwakuthi noma lisafonele ekhaya usizo lungabuyi immediately lalihlala nathi khumbula le Indian lahlala the whole week lisalindele ekhaya ukuthi beze bazothowa imoto ngalesikhathi lihleli lalingana sent lalingana kudla lalingana lutho sasiliphekela sasiliwashela umama wayethathi impahla zamadodana akhe ezinye elinikile ligqoka ngoba ngathi kwalalicakekele kodwa uthi ngikutshele iIndian alizange libuye lizobonga kepha uthi ngikutshele kwavuka abanye abantu bakhulisa thina namhlanje asweli namhlanje uNkulunkulu usavusa abantu uthi uhluphekile unganandawo yokuhlala uNkulunkulu avusa bomama ngubani uthi uhluphekile ngafike egoli ngazi umuntu uNkulunkulu wavusa abazali wavusa ikhaya likababa kaNgubani elangithanda genuinely wavusa ikhaya lakaNgubani John Ngubani may your soul rest in peace mntakababa wavusa lekhaya elanginakekela wavusa lekhaya elenza ukuhlupheka kwami kwaba ukuhlupheka kwalo akusikho incidents kepha inkosikazi yatshala yayithatha amandiya ifake endlini inkosikazi yatshala kepha uNkulunkulu wavusa abantu inzalo yasekhaya noma ikuphi la ikhona ingaba scattered all over ingaya overseas angeke siswele abantu abazosiqoqa ngeyanxa yenkosikazi emsokolile eFosloras inganayo indawo yokuhlala kepha bakuthi noma kunjalo kuvuka abantu abangizwelayo kwabantu bezi-ofara ukumnikeza indawo yokuhlala mntakababa ingaba ngeke ngilivale ikhaya lapho angeke ngilivale mntakababa ngoba ngafunda kunkosikazi
ukuthi the more ukhula, the more uba older, the sweeter you become. Kwaba khona ijele idlekayo yayibhana lenkosikazi. Ingakho ngisayibambe khona lapho. Angeke ngiyeke inkonzo yokupha ngoba inkonzo yasekhaya wayepha wonke umuntu. Ingakho ngeke ngiyiswele impahla zokugqoka, angeke ngiyiswele ifurniture, angeke ngiyiswele indawo yokufihla ikani, angeke ngiswele lutho. Ifriji yami angeke yome ngendaba yokuthi waba khona unkosikazi engabukela kuye. Waba uDibora empilweni yami, watshala yambapha wonke umuntu. Wayenganandaba noma uyamzonda noma uyamthanda, wayephaza apha nezitha zakhe apha nabantu abangamfuni, azikahle ukuthi abamfuni, kepha apha. She became a Deborah. Hey, as Deborahs are rising, thatha ama-notes mntana baba. Ngukhokhisi ukunikeza free of charge. Mntana baba, be evergreen. Atobhalayo umuntu otshaliwe ngasemanzini, oqabunga lawo lingabuni. Isithelo sakho sihle. uNkulunkulu cela ukugcina la ngale palm tree. Indaba ye-palm tree angeke iziphele. Nkosi, angeke iphele indaba ye-palm tree. Ngicela ukugcina la kwanamhlanje. Ngicela ukuzibamba yinde le ndaba. Kepha bengithi kuwe funda kuDibora. Funda kuDibora. Funda as the Deborahs of this world are rising. As the Spirit of the Lord is raising a standard against the devil. When the enemy shall come up like a flood, the Spirit of the Lord shall raise a standard against him. Ungesabi nokuba umhlaba uzamazama. Ungesabi nakuba ngathi ukuhlupheka kuyeza. Ungesabi bawutshale kahle nakababa ngeke uhlupheke. Awuhambi ngecurrency yalezwe, uhamba ngekingdom currency. Wena awubhekanga irandi lalo mhlaba ngoba wena you are an ambassador. Awucontrolwa izinto ezenzeka kulezo. Urepresent izwe elingale, urepresent izwe laphezulu. Okuthiwa khona yikho indlala, okuthiwa khona kukho ukuhlupheka, okuthiwa izitrata zakhona zipave ngegold. Ithi ngikutshela mntaka baba, uzo-enjoy izulu ula emhlabeni. Angazi ngikhuluma nobani, kepha qhubeka utshale kahle, qhubeka uba uDibora, qhubeka mntaka baba wenza ukulunga, qhubeka uyifihlo endaweni yakho la efihlekile. Enjoy izulu. Bayathi abantu bexakekile umangazi ukuthi inkosi yami baxakwe yini. Enjoy izulu la emhlabeni. In Jesus' name. Father, in the name of Jesus, we praise you. We worship you. We give you all the honor and the glory. UNkulunkulu ekuseni, uNkulunkulu emini, uNkulunkulu ntambama. Izilakho lithi uyizona. Wena namhlanje yebo naphakade awuguquki, awushiyani, awuyekelelani, awusiyeki usifake emahlazweni, awusihlekisi ngezwe. uNkulunkulu wethu siyakhuleka right now. uNkulunkulu senzela umusa. Siyakhuleka right now. Bakhona uNkulunkulu abanikela impilo yabo yonke, abangakaboni lutho. Sibonakalise empilweni zabo. uDisemba uyoshaya ukuswela kuyinto eyizona. uDisemba yabona makuyilo Christmas bayomudla bazi bamangala, bayobe bedistributor, bayobe bayepha, bayobe uNkulunkulu kuyiba bapha abaswele, bayobe bekhohle ukuthi izolo bokuswele bona. Wena uNkulunkulu uyazibonakalisa right now. And right now uyehla. Wena uNkulunkulu wake wehla kubantwana baka-Israyeli. Wathi ngizwile, ngibonile, ngizwile ngehlile.
namanje uyabona uNkulunkulu uyezwa uyehla right now ukuzosolve izimo zabo ngenxa yemnikelo yabo abanye ngenxa yemnikelo yabo abazali babo uNkulunkulu wathi wenza umusa ngenxa yemnikelo yabazali babo abantwana bayavuna siyabonga Nkosi ukuthi usizwa njalo in Jesus mighty name amen angilishile thuba cela wena ongakamamukela uJesu usho lo mkhuleko emva kwami ithi Nkosi uJesu niza kuwe ngiyavuma angenzanga kahle ngiyavuma ukuthi uyinkosi nomsindisi wempilo yami ngiyavuma ukuthi wangifele esiphambanweni ngiyavuma ukuthi sengisindisiwe sengisendleleni ezulwini ngithethelele zonke izono zami ngenxa yokulenga kwakho esiphambanweni in Jesus name amen be blessed my queens.